Hello everyone. So today we are going to learn about the anatomical planes. In that the axials, transverse, horizontal, sagittal, vertical planes, and coronal planes, frontal oblique planes. Okay. हा जो टॉपिक आहे B.Sc नर्सिंग GNM साठी पण आहे फर्स्ट सेमिस्टर सब्जेक्ट जो आहे अप्लाइड अनाटॉमी युनिट फर्स्ट मधला सेकंड पॉइंट आहे ठीक आहे. So now we will learn about all the anatomical planes. Okay, so one by one we will see. Next we will see the introduction. Okay, introduction in that anatomical planes. Anatomical planes are imaginary flat surface that divides the human body into different sections. They helps describe the location of the body parts and the direction of movements. Okay, so now I will show you. See, anatomical planes म्हणजे काय आहे? Anatomical planes जी ह्युमन बॉडी आहे. सी हेअर इज अ ह्युमन बॉडी आहे. ह्युमन बॉडी काय वेगवेगळ्या सेक्शन्स मध्ये डिवाइड केले जाते आणि त्या डिवाइड केलेल्या सेक्शन्स जे आहेत आणि त्याचे जे नाव आहे त्याला आपण काय म्हणतो अनाटॉमिकल प्लेन्स म्हणतो. ठीक आहे. आणि हे काय इमेजनरी फ्लॅट असतात म्हणजे इमेजनरी वी कॅन से जसं सिटी स्कॅन MRI मध्ये जसं इमॅजिनरीज असतात big or different part or different parts. So you can say like that also. So next we'll see the first part. There is the transverse plane. You can also known as a axial and horizontal plane. So in that there is a definition the divides the body into upper it means superior and lower it means inferior parts. ठीक आहे. ट्रान्सवर्स प्लेन म्हणजे काय ह्युमन बॉडी आहे ठीक आहे डायग्राम दिसते यामध्ये बॉडी दोन ठिकाणी डिवाइड होते. One is the upper part, second one is the lower part. You can see this is superior and inferior. त्याला आपण काय म्हणतो ट्रान्सवर्स प्लेन म्हणतो. ठीक आहे. So I think it's not difficult to understand. You can say only that the transverse planes is means the body divided into two parts. One is the upper, second one is the lower. Okay. So next we will see the sagittal plane. Okay, sagittal plane means so divides the body part into right and left part. Okay. बॉडी या ठिकाणी काय आहे दोन पार्ट मध्ये डिवाइड होते. वन इज द राईट सेक्शन सेकंड इज द लेफ्ट सेक्शन. यू कॅन से इन द डेफिनेशन हियर इज द राईट अँड हियर इज द लेफ्ट. सो बॉडी इन द सजेटिव्ह प्लेन काय होत असते बॉडी दोन पार्ट मध्ये डिवाइड असते. वन इज द राईट सेकंड इज द लेफ्ट. या अगोदर आपण काय बघितलं ट्रान्सवर्स बघितलं. ट्रान्सवर्स मध्ये काय असतं बॉडी दोन भागामध्ये डिवाइड होते. वन इज द अप्पर सेकंड इज द लोअर. सजेटल मध्ये काय होतं राईट अँड लेफ्ट मध्ये काय होतं बॉडी डिवाइड होते. ओके. सो नेक्स्ट विल सी द कॉर्नल प्लेन्स. ओके. कॉर्नल प्लेन मध्ये काय असतं बॉडी डिवाइड द बॉडी इंटू फ्रंट अँड बॅक. यामध्ये काय असतं ही जी बॉडी आहे ह्युमन बॉडी याच्यामध्ये फ्रंट सेक्शन आणि बॅक सेक्शन. दिस इज द फ्रंट सेक्शन. यू कॅन सी हिअर दिस इज द फ्रंट सेक्शन दिस इज द बॅक सेक्शन. ओके. कॉर्नर प्लेन मध्ये काय आहे बॉडीचे दोन ठिकाणी डिवायडेशन होतं फ्रंट सेक्शन्स मध्ये अँड बॅक सेक्शन्स मध्ये. ओके. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ कॉर्नर प्लेन. नेक्स्ट विल सी ऑब्लिकल प्लेन. इन दॅट ऑब्लिकल प्लेन the passes through the body at an angle neither is a horizontal or vertical. या ठिकाणी बॉडी काय होत असते एका अँगल फॉर्म मध्ये काय असतं डिवाइड होत असते. ऍक्च्युअली हे हॉरिझॉन्टल नसते आणि व्हर्टिकल नसते. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ oblique plane. I hope it is very easy to understand and you people can also easily understood this. Okay. So now we will summarize this table. सोप्या भाषेत जर सांगायचं ठरलं बघा ट्रान्सफर काय असतं बॉडी अप्पर आणि लोअर साईडला काय ते डिवाइड होते. सजेटल मध्ये काय असतं राईट अँड लेफ्ट मध्ये डिवाइड होते. कॉर्नल मध्ये फ्रंटल अँड पोस्टीरियर फ्रंट अँड बॅक मध्ये डिवाइड होते. ऑब्लिक मध्ये काय येतं एक अँगल फॉर्म मध्ये काय असतं बॉडी डिवाइड होते. ओके. So that is was very easy and we are going to take all lecture in a very short form because so nowadays the students does not have time to see the long videos. So we are making this short videos. Okay. I hope you people are get understood and kindly if you have any problems and doubts you can mention in the comment also. I will be replying. Okay. Thank you for watching this video.